like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రాఖీ. వెల్కమ్ టు మెరిట్ల్యాండ్ ఆడియో సిస్టమ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి యాక్టివ్ సబ్వూఫర్. సో ఇది ఏవీ రిసీవర్స్కి యూజ్ చేయడానికి కోసం నేను ఒక కస్టమర్కి రెడీ చేశాను హైదరాబాద్కి. సో మీరు చూడవచ్చు, ఇది పయనీర్ సబ్వూఫర్ అండ్ 350 వాట్ RMS పవర్తో రెడీ చేశాను. సో దీని ప్రియాంప్ కూడా నేను చూపిస్తాను. సో ఇది ఉంది కదా. సో ఇది Class-D సర్క్యూట్ యాంప్లిఫైయర్. మీకు 300 to 350 వాట్ RMS పవర్ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫుల్ మాస్ఫెట్ మోడల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ మోడల్ నేను ఇలా బ్యాక్ సైడ్ ఫిట్ చేశాను, కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోల్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ అడ్జస్ట్మెంట్. మీకు హార్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలా, లో ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి క్రాస్ ఓవర్, లో పాస్ ఫిల్టర్లో ఉండాలా, ఫుల్ రేంజ్లో ఉండాలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది రిమోట్ కంట్రోలింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇది లైన్ ఇన్పుట్, ఆడియో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి మన పవర్ బ్యాటరీ పవర్ కానీ లేదంటే మనం DC సెక్షన్ పవర్ ఇచ్చేది ఉంటుంది. ఇది ఫ్యూజ్. సో ఇది ఎన్క్లోజర్ చూడొచ్చు మీరు. ఇది టోటల్లీ SVS టైప్ మోడల్ అనమాట. SVS మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా, 3 హోల్స్ కింద 3 హోల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీని లోపల ఛాంబర్స్ కూడా నేను సపరేట్గా డివైడ్ చేసి అరేంజ్ చేశాను. మీరు దీని లోపల ఛాంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది మీరు స్క్రీన్ మీద డయాగ్రామ్ చూడొచ్చు, నేను పెడుతున్నాను. సో ఈ సబ్వూఫర్ వెయిట్ వచ్చేసి మినిమంగా 35 to 40 kg ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా హెవీ, 18mm MDFతో ఎన్క్లోజర్ వెయిట్ చాలా వచ్చింది. అండ్ సబ్వూఫర్ మోడల్ మీకు తెలుసు, పయనీర్ TS-W1212S4. ఇది వచ్చేసి 500 వాట్ RMS పవర్ సబ్వూఫర్. సో 1600 వాట్స్ మ్యాక్స్ అని ఉంటుంది. కానీ దీని మీద మాత్రం ఆల్రెడీ నేను ఈ సబ్వూఫర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా చేశాను. సో చూడొచ్చు. ఓకే, 500 వాట్ RMS పవర్ సబ్వూఫర్. సో నేను దీని డైమెన్షన్స్ కూడా చూపిస్తాను, లెంత్ విడ్త్ ఎలా ఉందనేది. ముందుగా లెంత్ చూద్దాం. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 feet, అంటే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. 2 feet లెంత్ అంటే డీప్ అనమాట. అండ్ విడ్త్ వచ్చేసి 15 inches విడ్త్. అండ్ హైట్ - 22 inches హైట్. సో దీనిపైన గ్రిల్ కూడా పెట్టేస్తే ఇంకా లుక్ బాగుంటుంది. మీకు ఇది సేఫ్టీ గ్రిల్ అనమాట. ఓకే, ఇలా ఉంటాయి అనమాట పిన్స్. దీనికి పెట్టాడు, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, వీటికి పుష్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఫిట్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఫిక్స్. సో ఫ్రెండ్స్, దీన్ని నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో డెలివరీ ఇవ్వబోతున్నాను. సో పర్ఫార్మెన్స్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.